Chamorro culture and people be any different and treated with disrespect? Is it because we are a minority? Is it because we are not a powerful country, but just a tiny island somewhere in the Pacific? Truthfully, we are still people born with a unique identity that entails our ancestral history through our culture, language, tradition, beliefs, and through the way of the land. Todungi hale ni hagwini. Babay matan mizu sa sempre nayon li'i. Todo imenasapiri man samoro. Za tidebi do tagwini. Por favor, babay talanga mizu e kungok ibos nativo sa Este hamagagagaw para un respeto it samoro. Za hafata nananga finusi dipunto angit santos hafata nananga. Debi di tatsuli todo igwinahata pago. Munget mananga. Sa hapatay manu fa mag-uunta giman mamayla na tempo fanlala. Kai respeto para man Chamorro sa itanota Este. Ginini manyanata. Mamatura haga para itanota jani islata. Pues nai hi respeto. Tungo na titanoha Este. Tan gai respeto za tatanhita gi Este na rally. Biba Chamorro za Biba Guåhan. I want to ask everyone watching that you attending, particularly the non-Chamorros, it is the most peaceful, empowering, and loving act that you can do for the Chamorro people